Окрім того, що він фахівець з прав людини, і такого рівня треба ще пошукати в Україні фахівця з питань міграції. Він ще й прекрасна, добра людина з дивовижним почуттям гумору. And he did a lot for protection of human rights, migrants, refugees, IDPs in Ukraine. Hello and welcome to Ukraine in Flames, a special project by Ukraine Media Center and NGO Euroatlanticors. My name is Alexandra Tsikhanovska, and today I once again use the platform provided by our project to talk about a dear friend, a human rights activist, and a person who has made a deep impact on the Ukrainian civic society, Maksym Butkevych, who remains in Russian captivity since the end of June, and whose fate remains unknown. If you want to know more about our struggle to bring Maksym home, please subscribe to our channel to stay tuned. As time goes by, people forget. But Ukrainians don't have the luxury of obliviousness. For many of us, each passing day is, of course, a day that brings us closer to victory. However, it is also very often another day of pain and anger for losing our loved ones or remaining in torturous ambiguity, not knowing where are they, how are they. One thing we are not doing, though, is giving up. And Maksym, who has spent so many years and so much of his heart trying to help others, even under the most challenging circumstances, is the person that we absolutely have to keep talking about. And telling the world about him and his experience and how he has changed the lives of all of us in order to counter the propaganda campaign launched by Russia in an attempt to build a high-profile case against Maksym. In episode 145, we talked at length about Maksym's experience as a journalist and talked to his mother, but also his colleagues from the journalistic community. However, Maksym is first and foremost famous as a human rights activist in Ukraine, and he's a very active part of this community. He has joined many different civic initiatives, including the work of DocuDaysUA, an international film festival focused on human rights. So now we will listen to Darya Averchenko, a director of the communications department at DocuDaysUA, who will tell us about the role Maksym Butkevych played in one of the most important and well-known human rights activities in the Ukraine. Ми познайомилися з Максом Буткевичем у 2008 році, коли я починала робити DocuDaysUA. І, власне, Макс тоді був запрошений до нас як член журі, а згодом він став ведучим наших урочистих церемоній, а ще згодом модератором кінопоказів і експертом з питань міграції, з питань біженців. Ми надзвичайно цікаво завжди готували DocuDays. Максим відсував всі свої справи, всі проекти, занурювався в підготовку з головою. І березень ми проводили разом, спілкувалися і питали його враження стосовно нашої програми, тих чи інших тем, які ми виносили на дискусії. Власне, от у нас було таке: спитай Буткевича, що він скаже. Окрім того, що він фахівець з прав людини, і такого рівня треба ще пошукати в Україні фахівця з питань міграції, він ще й прекрасна, добра людина з дивовижним почуттям гумору, яке нас виручало в найкризовіші фестивальні дні, а таких бувало. І я мушу сказати, що він став таким обличчям фестивалю, оскільки в нього прекрасна англійська, і він перекладав зустрічі з режисерами після фільмів. Його чекали на всіх вечірках для спілкування. Коли ми дізналися, що про Макса вже тривалий час немає ніяких вісток, і оголосили від DocuDaysUA про те, що ми просимо всіх, хто знає, де він перебуває, ділитися з нами інформацією. Коли ми опублікували це звернення, до нас
полетіло багато листів від іноземних режисерів і учасників фестивалю, які приїздили і знали Макса особисто, дружили з ним, незважаючи на відстані. Вони розпитували, що з ним, вони питають зараз. Вони питають, чи можна допомогти. Вони сподіваються, що Максим прочитає їхні листи, просять передати мене слова підтримки. Ми щороку працювали разом над DocuDaysUA, і я вірю, що цей час повернеться. Повернеться Максим, повернеться DocuDays, повернеться мирна Україна, і все буде ще краще, ще натхненніше, ще важливіше, ще точніше, ще сильніше. Я дуже-дуже в це вірю. Максим, повертайся. First and foremost, a specialist on helping migrants and refugees, Maksym was nevertheless so active in his human rights activities that it is very difficult to find an organization in this field that he wasn't involved with or didn't help at some point. His relation to the Center for Human Rights ZMINA, however, is very special. And today we talk to Tetyana Pechonchyk, a chairwoman of the board at ZMINA Center for Human Rights, who will share her message about Maksym, working with him, and how much he means to all of us. My friend Maksym Butkevych is 4 months and a half in the Russian captivity. He is a prisoner of war. Maksym is a human rights defender, a co-founder of our organization, Human Rights Center ZMINA, that was established 10 years ago. Maksym is our board member, and he did a lot for protection of human rights, migrants, refugees, IDPs in Ukraine. When the large-scale invasion erupted on 21st of February, Maksym joined the Ukrainian armed forces in March, and he went to defend our land with weapon because all international law and human rights are not working with Russian Federation. And then he was captured, and we have no news about him. We ask to release Maksym Butkevych. We wait for him here in Ukraine. You've been watching this special project by Ukraine Media Center and NGO Euro-Atlantic Course, Ukrainian Flames, and its episode dedicated to human rights defender Maksym Butkevych, who remains in Russian captivity. If you find our work useful, please like and share this video to spread the word and facilitate Maksym's quick and safe return home. Free Maksym Butkevych.